வணக்கம் நேயர்களே, welcome back to another episode on vadapochetamilpodcast. We are now available on most streaming platforms, which is Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, or எந்த பாட்காஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் கேட்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் அதை கேட்டுக்கலாம். நம்மள சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணலாம் @vadapochetamilpodcast, Instagram and TikTok. Leave us a comment, message அனுப்புங்க. ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். We'll definitely reply to you guys. So please reach out to us and let's have a conversation going. Enjoy the show. என்னடா புதுசாக வந்திருக்கோன்னு யோசிப்பீங்க, புது செட்டப்பாக இருக்குன்னு. எஸ், நம்ம புது இடத்துல தான் இருக்கோம், ஆனால் இது நம்ம இடம் இல்லை. Yes. So today we're going to interview the one and only Deyo. வணக்கம். வணக்கம் Deyo. வணக்கம் You are வணக்கம். also known as Deluxshion Rajendran. Rajendran. That's my legal name. Deluxshion Rajendran. வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ப்ரோ, நீங்க நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வியெல்லாம் நீங்க கேட்டுட்டீங்கன்னா நம்ம அரசியல் இதெல்லாம் சகஜம். ரொம்ப ப்ரோ, நீங்க மாறு கேள்வி கேட்கிற மாதிரி நான் கேட்டுடலாமா? சாப்பிட்டீங்களா? மத்தியானம் சாப்பிட்டா இரவு சாப்பிடல. இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி அவர் கேள்வி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம். நம்ம நல்லா இருக்கோம். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். Awesome, awesome. So today our guest is Deyo, right? Deyo, நீங்க வந்து தமிழ் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு கிட்டத்தட்ட 15-20 வருஷத்துக்கிட்ட இருப்பீங்க. 20 வருஷத்துக்கிட்ட இருக்கீங்க. ஸோ வாட் காட் யூ டு தமிழ் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக்? how do you start this journey? ஓகே, இது சொல்லணுன்னா ஐ ஹேவ் டு டெல் மை ஏர்லியர் சைல்ட்ஹுட். ஸோ நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்தது வந்து ஸ்ரீலங்கா. பிறந்தது வந்து ஜெஃப்னா, வளர்ந்தது வந்து ஸ்கூல் டைம் வந்து கொலம்போ. ஸோ சின்ஸ் ஐ வாஸ் 5, மிருதங்கம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது. என்னோட வந்து அம்மாவோட கசின்ஸ் எல்லாருமே வந்து 2 பேர் வந்து அவங்க மிருதங்கம் மாஸ்டர்ஸாக இருந்தது. ஆன்டி அவரால் வந்து மியூசிக் டீச்சர். அப்பா வந்து ஹீஸ் அ பேங்க் மேனேஜர், பட் அட் த சேம் டைம் he's an actor. He's been an radio salon RJ for over 40 years. So அவர் ஒரு he's the creative person, yeah. So எல்லா விதமான ஒரு சூழலில் இருந்து வந்தபடியாக வந்து எனக்கு சின்ன வயசுல ஆசை இருந்துச்சு. ஸோ அம்மாவோட கடைசி தங்கச்சி நான் வந்து செல்லமாக வந்து வசந்தா ஆண்டின்னு கூப்பிடுவேன். ஸோ அவள் தான் வந்து என்னை வந்து மிருதங்கத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க 5 வயசில். அப்போ அந்த மாதிரி தானே எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மியூசிக். பிறகு வந்து ஒரு 7-8 வயசில் வந்து ஐ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் கர்நாடிக் மியூசிக். பிகாஸ் மிருதங்க எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் at that time in Sri Lanka it was compulsory. Even now it's compulsory. Right. So certain after 4th grade you need to have Carnatic 1st grade and 2nd grade to do the 5th grade exams. It's a compulsory topic. If you're gonna like do certification. டாபிக் இல்லடா, மியூசிக்கல். No, it's a compulsory. Yeah. இப்போ அங்கே NCOMSன்னு சொல்லி இருக்கு, வட இலங்கை சங்கீத சபைன்னு சொல்லி. அவங்களோட எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணணுமா இருந்தால் வந்து ஆஃப்டர் 4th grade, 5th grade and 6th grade you need to have Carnatic music minimum 1st grade and 2nd grade. Because என்னென்னா அதுக்கு பிறகு வந்து you need to have like lot of ரெண்டுமே வந்து ஒன்றோடு இணைந்தது தானே மிருதங்கம் வந்ததால். ஸோ அப்படி வந்து உருவாச்சு தான் வந்து அந்த மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்ட். அதுக்கு பிறகு வந்து 15 வயசில் வந்து ஐ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் கீபோர்ட் ஆஸ் வெல். ஆனால் வந்து கீபோர்ட் வந்து நான் ஒரு 1 year 1.5 years தான் படித்தது. மிச்சமெல்லாம் வந்து இட்ஸ் செல்ஃப் டாட். ஈவன் நவ் ஐம் நாட் அ லைவ் பியானிஸ்ட், பட் ஐம் அ ஸ்டூடியோ ஆர்டிஸ்ட். பட் மெயின்லி ஐ பிளே பெர்கஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் பிகாஸ் கமிங் ஃப்ரம் மிருதங்க பேக்ரவுண்ட். அண்ட் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் தான் வந்து என்னோட மியூசிக் நாலேஜ் அண்ட் மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆரம்பிச்சது. 1999 வந்து சொந்தமாக வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மேக்கிங் மியூசிக். அட் த டைம் கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலுமே வந்து டெக்னாலஜிகள் எல்லாம் இல்லை, பெருசாக இல்லை. ஸோ பழைய ஸ்டில் ரிமெம்பர் அப்பாவோட வந்து பழைய சினிமா கேசட்ஸ் அதில் வந்து அப்பா போட்ட யமஹா PSR 320 கீபோர்ட். ஸோ அதை வந்து டேப் ரெக்கார்டரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பழைய சினிமா சாங்களை அழிச்சு நான் வாசித்து நான் நிறைய அடி வாங்கினேன். இப்போ தான் கேட்க வந்தேன், அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு மூட் வரும்போது ரிலாக்ஸாக உட்காந்து கேசட் போடுவேன், என்ன பாட்டு வேற மாதிரி நடந்துருக்கு. ரிலாக்ஸ் வந்து ஓகே இந்த சினிமா பாட்டு போடுவேன்னு போட்டால் என்னோட இதெல்லாம் வரும். ஆசையோட இளையராஜா பாட்டு கேட்க இது வேற மாதிரி இருக்கு.
அந்த மாதிரி சந்தமாக நடந்தா இருக்கு. ஸோ அப்படி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி வந்து 99ஆம் ஆண்டுலேருந்து 2004 வரைக்குமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அமெச்சூர் அந்த மாதிரியான மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் ஃப்ரம் த புக்ஸ், ஆக்கள்கிட்ட இருந்து படித்தது அப்படியெல்லாம் ஐ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் ஃப்ரம் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. இந்த நேரத்தில் வந்து ஒன் ஆஃப் மை 2 friends, நிமல் பிரகாஷ், Arunan, during the school time we planned to do like an album. So அதுதான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான மியூசிக்கு போகணும், ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி போகணும்னு சொல்லி எனக்கு ஆசை வந்துச்சு. அதாவது ப்ரொஃபஷனலாக வந்து கற்றுக்கணுமா நான் சொல்லி. ஸோ அதில் முதல் சுவடுன்னு சொல்லி ஒரு ஆல்பம் வந்து நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து செய்தது. அந்த நேரம் வந்து 2002 Fruit Loops 3. So I started learning Fruit Loops 3, then Acid Pro, SoundForge at the time, early 2000. That is like OG. இல்லை நீங்கள்லாம் நான் இந்த நேரத்தில் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிறேன். இவர் சொல்கிறலாம் எனக்கு தெரியாது, எனக்கே புதுசாக இருக்குது. ஆனால் பரத் தெரியும்னு சொல்கிறான். நான் அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணுறேன். என்னோட டே ஜாப் வந்து ஆடியோ இன்ஜினியர், பாட்காஸ்ட் ஆடியோ. So like those are like OG. And then my best friend Sai, so நானும் சாயும் சேர்ந்து like we created a lot of songs together. Early 2000s. From 2004, அதாவது வந்து 2004 வரைக்குமே வந்து பாடலாம் செஞ்சாலுமே I will not call that period as my career. That's why whenever people ask, I say 20 years, because professionally I started like releasing stuff from 2004. ஆனால் அதுக்கு முதலே வந்து I've done songs and stuff like இப்போ சோஷியல் மீடியா இருந்தால் போட்டிருப்பேன். பட் இப்போ 2004 முதலாவது ஏக்கம் என்ற ஒரு பாடல், பட் அந்த நேரத்தில் சுனாமி வந்துச்சு 2004. அந்த நேரம் வந்து சுனாமிக்கு ஒரு பாடல் எல்லாம் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் போச்சு. ஸோ டியூரிங் தட் டைம் I left Australia. So I left Australia. Right. So half of my life நான் வந்து ஸ்ரீலங்காவில், half of my life in Australiaவில். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போன பிறகுமே வந்து I kept working on with other artists and all other artists. Pretty much in Tamil independent industry வந்து whatever we have today. So there are a few people we did from different countries. Sri Lanka இருந்து me, ADK. So ADK first few songs done by me. I known him for like more than 20 years. We go way too long. Most of the projects were done by me. ADK, Gajan, Iraj, Krishan Mahesan. Right. So we kind of initiated whatever we have, the current Tamil independent industry there. And from UK, my friends like Steve Cliff, Princeton, Vernon, right. And Vasant Salathurai. So those people initiated around the same time. And in Malaysia, of course, Yogi B, MCJS, Dr. Ben, Chakrasonics, Psychomantra. So we all around kind of like boomed up to all this Tamil independent music. I'll tell you one story. அந்த காலத்தில் வந்து இப்போ சோஷியல் மீடியா இருக்கு, ஈஸி. Right. There was one time 2004. நானும் ADK வந்து we made a song called World War 3 and Gajan Mahesan. We had to wait for 6 hours in front of a radio station to play the music. So அந்த நேரத்தில் வந்து சோஷியல் மீடியா கிடையாது. So only you play on radio or TV. TV definitely you can't. Radio வந்து like movie songs dominated at the time. It's really happy to see இப்போ வந்து Tamil independent industry வந்து booming. And happy to see like அது வந்து overtaking the movie industry. It's like really happy. I mean sorry interrupt பண்றேன். Sorry எங்கே ஆரம்பிச்சு எங்கே இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்களே அப்போ வந்து 6 hours வெயிட் பண்ண everything. Was it like நீங்கள் பிளான் பண்ணி அந்த 6 hours வெயிட் பண்ண சொன்னாங்களா, இல்லை நீங்கள் வந்து அங்கே வெயிட் பண்ணி உங்கள் சான்ஸ் கண்ணி அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்தீங்களா? குட் கொஸ்டின். அதாவது வந்து வெயிட் பண்ணுங்க, வருவார் மேனேஜர் வருவார், அந்த மாதிரி நம்ம படத்தில் பார்ப்போமே அந்த அஸ்பைரிங் ஆர்டிஸ்ட் சான்ஸ் கேட்க போவாங்க. பிகாஸ் லைக் அவங்களே குறை சொல்ல முடியாது என்று சொல்லி சொன்னா வந்து இட் வாஸ் ஆல் கண்ட்ரோல் பை மேனேஜ்மெண்ட். They had a strict policy. I think most of the countries, I think only in Malaysia, if I'm right, they actually literally promoted Tamil independent industry. Right. So back then there was a strict policy. Even in India right now, if it's a non-movie songs, like certain radios won't play it. Oh, okay. Yeah, okay. Yeah, there's a strict rule back then. If it's like not from movie, you can't play.
So yeah, Sorry, one surprising thing that that it baffles me, right? Yeah. You go to Spotify right now. If Spotify பண்ணீங்கன்னா yeah, independent artist Tamil cover பண்றாங்கல்ல. Yeah. It's so much more popular than the original song. exactly. I was just about to say, one of my friends, one of my assistant as well, like he's one of the greatest producers as well, upcoming producer Smith Asher from Sri Lanka. Okay. He made Agar Nagar, right? Alright. So it got popular more than the original, and they took it off in Spotify. Oh my god. Really, I'll show you after this. You should listen to it. இதை நீங்க It's pretty வெயிட் amazing. பண்ணி பாருங்க, இது ஒரு ஸ்னிக் பிக். Yeah. What? ஸ்மித் அஷரோட இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு லேட்டர் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் பிறகு என்னது சோஷியல் மீடியாவில் போடும்போது அதை நீங்கள் வந்து இல்ல மேபி கேட்டிருப்போம் அந்த பாட்டு. மேபி கேட்டிருக்கலாம். ஈவன் த்ரிஷா ஆல்சோ கமெண்ட் அந்த இல்லை என்ன தெரியுமா, இது என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, சம்டைம் வந்து ஏன்னா when I was growing up, Yeah. secondary Bharat was again private school, secondary school, அந்த era வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த early 2000, Yeah. that was the era like Yogi B and all that. Yeah. My mother got free ticket to go and see Yogi B because she was part of the STB and all that. Okay. She was working there. So I was having high fever. And that's when, அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி கிடையாது நம்ம MP3 அதெல்லாம். So I still remember இந்த Buffalo Roadல தான் அந்த CD கடை இருக்கும். Then I bought the Yogi B CD. I went back home. I left it on my table. And after that I was telling my mom, please bring me. And I happened to have high fever. And I told my mom, I'm not missing this. Yeah. I got the first row ticket. I saw Dr. Burn fully, the MC Jazz and everything. It is so good. எனக்கு இப்போ வரைக்கும் அது மறக்க முடியாத ஒரு இது பெர்ஃபார்மன்ஸ். நைஸ். நீங்கள் like it's like instilled in me, my childhood. Yeah. If you ask me தமிழ் பாட்டு கேட்டிங்கன்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரி விட இந்த மாதிரி பாட்டு தான் I resonated more. Yeah. You know what? Sorry to cut you off. அதில் வந்து I was just about to say என்னடா, see how அவர் கதை சொல்லும்பொழுதே பாருங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ அதே நேரத்தில் வந்து இவருக்கு மட்டும் இல்லை, யார்கிட்ட கேட்டிங்கனாலுமே ஒரு லாஸ்ட் மந்த் நடந்த கான்சர்ட், மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் டோன்ட் ரிமெம்பர் பிகாஸ் வி வர் பிஸி வித் ஃபோன் ரெக்கார்டிங் இட். ஸோ ஐ ஸ்டில் மிஸ் தோஸ் டேஸ், like அந்த முன்னுக்கு உட்கார்ந்து no phone, I still remember every single memory. they jumping, அந்த crowd hype பண்றதுல இருந்து எல்லாமே, that was the era where Dr. Burn also had a long hair, that kind of thing. So that was like wow, that kind of thing. They someone long distance. It's growing up for us, and it resonates so deeply in us. நீங்க சொல்லும் போது தான் I was like wow, நீங்க சொல்லும் போது தான் இப்போ எனக்கு like I can really understand as a person who was listening. I didn't understand how much of struggles they would have went through to be standing down there. You get what I mean? அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது பாருங்க. We just enjoy. We are just enjoying the music. And like நம்மளுக்கு அப்ப Spotifyல எல்லாமே இருக்கு. அப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே இப்போ இடையில கூட ஒரு பாட்டு எடுத்துட்டாங்க, அந்த மாதிரி சில பாட்டு நான் இப்போ தேடினா கூட கிடைக்காது. Actually, I don't know whether like I tried finding for some of the Planet Galata songs. I was finding for Acid House, Mandra Thedal. Okay. Cannot find it till now. Some of that, yeah. No, but I have a question related to that. So, like you see, like Jawar's music taste was, like influenced by Dr. Burn and அந்த மாதிரி உங்களோட மியூசிக்கல் டேஸ்ட், your musical inspiration யாருன்னு சொல்லுவீங்க? ஓகே, ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நோ இன்டர்நெட். இன்டர்நெட் இருந்துச்சு, பட் தென் யூ ஹேவ் டு கோ டு நெட் கேஃபே டு அக்சஸ் இட் பிகாஸ் ஆல் திஸ் டைம் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் டயல்-அப் கனெக்ஷன்ஸ் டைம். ஆமாம், அந்த லைன் கேபிள் எடுத்து கம்ப்யூட்டர் ஸோ எல்லா வீட்லையும் வந்து இன்டர்நெட் இருக்காது. ஸோ ஈவன் இஃப் யூ கோ டு இன்டர்நெட் கேஃபேஸ், இஃப் யூ டவுன்லோட் லைக் 3 MB MP3, it will take at least 1 hour. I'm not kidding. So and you can't have எல்லா பாட்டுமே இருக்காது. So சரியான like we don't even know what exists apart from wherever you are from. So அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் வந்து எனக்கு மெயின்லி என்னோட வந்து like my role models சொல்லி சொன்னா A.R. Rahman, இளையராஜா சார் and Timbaland. So those people actually really influenced me. Like நீங்க என்னோட ட்ராக்ஸ் கேட்டிங்கன்னு சொன்னா, especially the hip hop tracks, a lot of percussions and rhythm section will be like much more like interesting and heavier. So I tried different things, and since I'm a percussionist as well, so I try and a lot of Timbaland ஓட influence நிறைய இருக்கு. எனக்கு அந்த நேரத்திலே வந்து I
ideas. Always wanted to, because he always mix like African music and stuff and some of the Indian. I always wanted to like mix Sri Lankan and Indian percussions and ethnic samples in like mainstream tracks. Right. Yeah. So it's yeah. So those are the people who like influenced me heavily. இப்போ நினச்சி பார்க்கும்போது வந்து எஸ்பெஷலி ஒன் திங் ஐ நீட் டு டெல் யூ கைஸ், எனக்கு வந்து நான் மியூசிக் ப்ரொடியூசர் மட்டும் இல்லாமல் சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் கூட. ஸோ எனக்கு அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் பார்ட்டில் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணது வந்து மிஸ்டர் லேட் ஹெச் ஸ்ரீதர். ஸோ அவர் தான் வந்து ஏஆர் ரஹ்மானுடைய பழைய சவுண்ட் இன்ஜினியர். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னா தெரியுமே, எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஏஆர் ரஹ்மான் பாட்டு இந்த பழைய மாதிரி இல்லை ஒரு 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 2000 mid 2000s அப்புறமா he passed away in mid 2000. After that his sound changed. Right. Yeah. So he has like multiple sound engineers. ஐயோ பார்த்துருந்தா மன்னிச்சுக்கலுங்க. Those are my friends too. Some of them my friends too, but they're doing an amazing job. But he had a different color. So he knows what AR wants, AR knows what he wants. So that's why you can hear specific AR sound at the time. And then ever since he passed away, the entire sound changed. I mean, I wouldn't say A.R. Rahman's music is bad now. Oh no, of course not. Of course not. Yeah, that's why. He's God. No. Yeah, of course. இல்ல நீங்க அது சொல்லல. It's just changed. It's just sound, new sonic wise. Yeah. It's just new. It's new flavor. It's new flavor. Yeah. Sonic, yeah. Exactly. Sonically it's different because like it's not the same sound, but it's a different sound. Yeah. Okay. I have a confession here. I actually didn't enjoy A.R. Rahman's 90s music. Really? I don't. I enjoy his current music. Really? Yeah. I enjoy Yuvan Shankar Raja. Oh, of course. Forgot to tell you. Yuvan Shankar Raja, then earlier stages, no. But then late stages, like while I was doing music, Yuvan's massive influence. For me, it was the early stages. Yeah. This was like his Sarath Kumar movie, his first movie. Yeah, Suryan. Yeah. All those. Oh. Yeah. So I was influenced by, I mean, my music taste was influenced by Yuvan Shankar Raja. Yeah. Then I started appreciating A.R. Rahman. இந்த ஒரு கொஸ்டின் நான் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணலாமா? இந்த என்னது நியூஸ் சேனல்ல வந்து நடுவில் சொன்னதை வெட்டி ஹெடிங்கா போடுற மாதிரி டியோ வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் பாட்டு அதுதான் மெயின். ஆக்சுவலி நீங்கெல்லாம் சொல்லும் போது இதை நான் சொல்லி ஆகணும். இது ஒரு பெரிய கன்ஃபெஷன் எனக்கு. I didn't enjoy A.R. Rahman music totally. Really? Yeah. I grew up with Ilayaraja music. Oh, of course. So till this very day, right? எனக்கு ஏதாச்சும் ஒன்றுனா I'm down on what I listen to Ilayaraja music and old music. That's why இடையில வந்து தனுஷ் படம் இருந்துச்சுல, இந்த பிரகாஷ் ராஜ் கூட the மயக்கமா மூவி, அது பேர் என்னமோ நெஞ்ச மறப்பது இல்லை, நெஞ்ச மறப்பது ஏதோ அந்த படத்துல வந்து தனுஷ் வந்து சோகமா இருந்தா ரூம்ல போய் உட்காந்து இளையராஜா. ஸோ மை அன்டி வாட்ச் மூவி கம், அவன் என்ன நீ பண்ற மாதிரி பண்றான். பிகாஸ் மை ஃபாதர் வாஸ் த ரீசன் வை ஐ லிசன் டு இளையராஜா மியூசிக். அவர் வந்து எப்போதும் ஹி ஒர்க்ஸ் அட் லேட் நைட். ஸோ அவர் வந்து எப்போதும் அந்த மாதிரி ரூம்ல வந்து ஹி ப்ளே ஆல் திஸ் இளையராஜா சாங். நான் லைக் சிட் டவுன் வித் ஹிம், பாட்டு நல்லா இருக்கு. ஹி பாட் ஃபார் மீ MP3. I said டேடி போட்டு தாங்க, ஹி புட் ஃபார் மீ. காலையில நான் மட்டும் டிஃப்ரெண்டா ஸ்கூல்ல கேட்டுட்டு போவேன். Then after that only transit into the independent artist. That's why independent artist was very close resonated to me because I'm really apart from Tamil industry music. I don't know, it feels like me when I listen to the Tamil independent artist, like a non-cinema music. Yes, correct. But then நேர்களே, I'm not going to say இல்ல நேர்களே சொல்லிடுறோம், A.R. Rahman music வந்து அப்படிக்கலான்னு சொல்லல. I didn't understand. அவ்வளவுதான். Same thing. We appreciate it. We appreciate it. என்ன நான் வளர்ந்த விதம் அவ்வளவுதான். இளையராஜா சார் வந்து he's on another level. So obviously I didn't mention it because like obviously, but then he's truly a god because like the way he, because if you do take a song, YouTube நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு. அது வந்து like a lot of musicians actually dissecting his songs and checking like how did he do it. If you watch this, like you'll be mind blown, seriously. Fantastic work. He's master. Exactly. டியோ, நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக 20 இயர்ஸாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வேலை செஞ்சவங்க கூட லைக் த மோஸ்ட் மெமரபிள் மூமெண்ட்ஸ், ப்ராமினன்ட் ஃபிகர்ஸ் உங்களுக்கு சொன்னா சக்குன்னு யார்?
ஓகே, நான் 20 வருஷத்துக்கு மேலேயா வந்து இன்றைக்கு வரைக்குமே பழக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து தினேஷ் கனகரத்னம், நோன் ஆஸ் ஏடிகே. ஸோ அவரோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ சாங்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் வந்து க்ராஸ் கல்ச்சர்னு சொல்லி, அது நம்ம ஊர் மறந்து போய் ஸ்ரீலங்காவில் ரொம்பவே ஃபேமஸான சாங். அந்த சாங் ஒர்க் பண்ண ஞாபகங்கள் அது எனக்கு. அந்த வீட்டில் வந்து இரவு வந்து பிகாஸ் ஐ வாஸ் லைக் யங், ரைட். அம்மாட்ட வந்து ஹீஸ் 4 years older than me. Okay. ஸோ அம்மாட்ட வந்து ஆண்டி நான் வந்து at the time until 2006 I was known as Deluxshion, my first name. Right. Even like Spotifyல cross cultureல ஒரு பாட்டில் Deluxshion இருக்கும். ஸோ Deluxshion வந்து நாங்கள் ஸ்டுடியோ கூட்டு போகிறோம். இரவு வந்து we go to studio and then we will jam and this and that. ஸோ அது மெமரிஸ் மறக்க முடியாதது. அண்ட் ஹீ இஸ் டூயிங் கிரேட். ஒரு சின்ன பர்சனல் ரீசன்ஸுக்காக வந்து 2018 லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் வந்து வி டிட் நாட் டாக். நத்திங் டு வித் மியூசிக், இட்ஸ் ஜஸ்ட் சம் பர்சனல் திங். பட் அதை தவிர வந்து he is doing great. I'm so proud of him and happy because like he is a very hardworking man and he achieved a lot with Aeromancer to like Vijay to everyone. He's done a lot in Tamil movie industry as well. ஸோ அவர் அந்த அனுபவங்கள் சின்ன அப்போ இதாக இருக்குது. பட் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான அனுபவம் என்னென்னா, ஸோ நாட் ஐ டோல்ட் யூ ரைட், இந்த மியூசிக் ப்ரொடக்ஷனை தவிர வந்து ஐ டூ மை ப்ரொஃபஷன் இஸ் மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங் அண்ட் சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் as well. ஸோ யூனோ இந்த பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க நெஞ்சினிலே ரீபர்த். Yes. ஸோ ஐம் the one who mixed and mastered. ஸோ அது வந்து 2018 வந்து we had a program in Malaysia. From Melbourne to Malaysia I flew. I actually mixed and didn't master, I mixed in on the flight. Wow. Yeah. Okay. So I completely mixed on the flight, up and down. But then I went back to my studio in Melbourne and retweaked the master. So I did the mastering there. So I think now currently it's at 55 million or something views. Yeah, I know, because like when we FIFA, yeah, I have this speaker and I just play all this music. I'm not wondering how the the music, the way it flows, the way it was remastered, the chorus இருக்குல, it's like அதெல்லாம் ஒரு ஃப்ளைட்ல பண்ணதா? Yeah. So okay, to make it clear, the music arrangements done by Chris. Right. I did the mix and mastering. Mixing and mastering. Yeah, flight la vannadhu. Yeah, full mix I did it on the flight. I still remember October 2018. I still remember. அது ஒரு இது. மற்றது வந்து இன்னொரு ஹாப்பி மூமெண்ட் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் வந்து in 2015, so Dinesh Edike just called me and said, hey, 2 youngsters from Singapore, they are doing a movie. They want to do a song பண்ணியிருக்காங்க, so they need and mixing and mastering and சொல்லி. I said, yeah, I can, let's do it. They introduced me. So அந்த 2 பேர் தான் வந்து சூர்யாவலன் and Stephen, the movie Joe. So the first song, Stephenோட ஃபர்ஸ்ட் சாங் தான் இது சாரல் மலையா. Yes. So I mixed and mastered in 2016 Jan. So that was அந்த நேரத்தில் விட அந்த பாட்டு எப்படி வந்து அது ஹிட் ஆச்சுன்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்க்கும்போது வந்து இட்ஸ் அ கிரேட் மெமரி as well. அந்த பாட்டை கேட்டு நான் உடனே சொன்னது, இந்த வெரி கேட்சி சாங், இட் இஸ் an amazing song, is going to be viral, and it became hit after some time. தொடக்கத்தில் வந்து slowly picked up and then became a hit. Yeah. I think the rise of Spotify had a huge part actually to help independent artists, not only Tamil independent artists, independent artists everywhere, right? Yeah. Because it's sort of like it took away that it's a break free moment basically. Exactly. Yeah. Yes, correct. YouTube also. Yeah. YouTube videos and செஞ்சது லோக்கலா செஞ்சது, because that era when Talamalaya came is the time where social media was available already. Yeah. So everyone was like more on the phone all the time. And it was very accessible. So word got out very easily and stuff. அதில் வந்து பாட்டு புதுசாக இருக்குது, ட்ரை பண்ணுவோம், லோக்கல் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அண்ட் ஒன் மோர் திங் அபவுட், நீங்கள் சொன்னீங்க ஸ்டெஃபன் ஜெக்கரியோட வாய்ஸ், his voice was very close to Rishi Kumar, the late Rishi Kumar. Oh yeah. That's what I feel when I first time listened to him. And I was like, hey, ரொம்ப Rishi Kumar style இருக்குது. Because Rishi Kumar's song Vettela was splendid. It was like on a repeat mode in secondary school that time. So
அவருக்கு அப்புறம் ரொம்ப க்ளோஸாக பண்ண வாய்ஸ் வந்து எனக்கு for me I felt was Stefan's voice. Yeah. So it's like okay, this is unique. Then but அவர் இப்போ எங்கேயோ போயிட்டார். So how was that? So அந்த குட் மூமெண்ட்ஸ் அதை பற்றி பேசணும். ஆனால் நல்லது இருக்கிற இடத்துலையும் கெட்டது இருக்கும். Right? Were there any down moments in this journey? Down okay. Music career பார்க்கும்போது definitely இல்லை. But then you know like personal life and mental and physical health can definitely impact any whatever you do. Yes, especially music வந்து you can't because if you're doing a physical job, okay, mind சரி இல்லாட்டிக்குமே you can have a coffee or whatever, you can continue to do whatever you want to do. But when it comes to creativity, then you have to be in that zone, right? Right. So எனக்கு ஒரு 2021 2022 early 2000 no I will say 2023 okay started ஒரு மார்ச்சுக்கு அப்புறமா வந்து it fantastic last year. Until that like it was my like personal life வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஆடி போச்சு. So I went through a lot. So publicly வந்து குறிப்பிட முடியாது, but then I went through a lot physically and mentally, like I was in and out hospital, this and that. So I didn't listen, I didn't actually release a lot of music. I didn't get involved in a lot of stuff. Lot of friends and fans எல்லாமே வந்து மெசேஜ் பண்ணி கேட்பாங்க, டியோன்னா நிறைய நாள் ஆச்சு நம்ம ஒரு பார்ட்டிலே என்னது, நான் சொன்னேன் வருதுன்னு சொல்லி like I couldn't do much, but it's nothing to do with music or anything, but my personally I was down. So that 2021-2022 I would say like my down time. Yeah. இப்போ முதல்ல நான் சொன்னேன் நான் யுவன் சங்கர் ராஜா ஃபேன். ஆமாம், he went through a phase. He went through a terrible time. Yeah. When his mom passed away. Yeah. And I heard it in his music. Yes, it'll reflect. Because நம்ம முன்னாடி பேசினப்ப நீங்க சொன்னீங்க the music shows, you know, like yeah, and I felt like it was not there. But then after that he picked up. He slowly picked up. So இப்போ 2023 நீங்க வந்து you're working on like multiple projects. May was the latest one that you worked on. Any other cinema projects and all that? Do you work on any other music தவிர்த்து வேற ஏதாச்சும் projects like நீங்க work பண்ணிருக்கீங்க? அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? மியூசிக் தவிர்த்து like you talking about like you know any other movies, okay, so usually what I do complete audio production. Right. So people வளமையாக வந்து ஆடியோ ப்ரொடக்ஷன் சொல்லும்போது அவங்க வந்து எல்லா ஆடியோன்னு சொல்லும்போதே ஃபர்ஸ்ட் மியூசிக் மட்டும்தான் அவங்களோட மைண்டில் இருக்கும் ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக்கு. பட் ஆனால் ஆடியோ அப்படி இல்லையே. ஸோ ஆடியோவில் வந்து நிறைய இருக்குது, சவுண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது, சவுண்ட் டிசைனிங் இருக்குது, மிக்சிங் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து லைக் இஃப் இட்ஸ் 5.1 ஓ தியேட்டர் மிக்ஸ், செப்பரேட் மிக்ஸ். ஸோ ஐ டூ ஆல் கைண்ட் ஆஃப் அதர் ஸ்டப்ஸ் as well. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது சிங்கப்பூர் ஓகே ஃப்ரம் மெல்பர்ன்லேருந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்து ஐ மூவ்ட் இன் 2019. Right. ஸோ மூவ் பண்ண first project வந்து I did Avadaram. So entire audio post production was done by me. So including BGM done by me and Sahi, my friend I told you. UK. He's in the UK now. So not MC Sahi my best friend. சின்ன வயசுல நாங்கள் சேர்ந்து மியூசிக் பண்ண சொன்னோம் இல்லையா. So he's So ரெண்டு பேரும் வந்து BGM பண்ணது, பட் அது audio post production, sound design, mixing was done, entire audio post done by us. So அது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் டிவி சீரீஸ். அதுக்கப்புறமா வந்து we did few series, சொல்ல மறந்த கதை and for Vasantham, 4 or 5 series, I can't really remember other two, and 2 movies. One of the young and independent movie makers, what's his name? Kevin William, Mayavi, and some other movies, another movie as well. Like shortly we did few. அதை தவிர்த்து வந்து a lot of other projects like sound designs and this and that. And I'm actually working on ethnic sample pack. So I recorded like a lot of ethnic percussions, one shots. Right. So I want to release as a sample pack. Usually ethnic sample packs are very expensive. So what I want to do is I want to give that for a coffee price. So about like $4.99 or $5.99. Okay. So anyone can access. So it won't have loops, but it'll have one shot. So they can actually input in the MIDI control name, they can actually play. So all recorded and everything is done. I just need to put together and just like I need to talk to few these like splice or whatever things to release as a sample pack. We actually did a sample pack back in 2006. Eranga Jayavans and one of my friends in Sri Lanka, he produced it. So I did some assistant production for him for ethnic
sample pack. So we released in 0G and fire loops back in that Right. 2006. இந்த தருணத்தில் like there's one thing my mentor used to say. ஒரு படம் பார்க்குறப்ப ஒரு வீடியோ வந்து கொஞ்சம் கூல் லைக் ஒரு மாதிரியா இருந்தாக்கா it doesn't matter. ஆனால் அந்த வீடியோ பார்க்குற ஆடியோ வந்து ரொம்ப பேடாக இருந்துச்சுன்னா people will... Exactly. It's true because recently also I posted Instagram story as well. Not only Hollywood or anything, everywhere in the world, Hollywood இருந்தாலுமே usually they allocate like about 10 to 15% of the funding for audio. Yeah. So when I say audio, like people, as I said earlier, like people think about music. No, entire audio. So imagine you mute entire audio. Try to watch a horror movie. It's a comedy film. அதைத்தான் நம்ம பண்ணுவோம் உண்மையாகவே. எப்படின்னா I went to my sister's room, then they were watching this movie called Sachin in Turkish. Then suddenly மியூட்டாக இருக்குது, பேய் படம் பார்க்குறாங்க. என்னடா பண்ணுறீங்க? இல்லை பேய் படம் பார்க்குறோம். அது ஏன் மியூட்டில் இருக்குது? நோ they are chanting really, so I scared something happened. அப்போ படத்தை பார்க்காத. ஆடியோ இல்லாமல் இது இல்லை. ஸோ அது I think after I put the status, like a lot of few of my friends like who involved in some my classmates. I studied in SAE in Melbourne, sound engineering. My classmates, there are some of them are really professional in some of the Hollywood and some of the Australian movie industry, and some of them Hollywood and stuff as well. So a few of them messaged me and said we all come together and form a like an association, and then we all should demand more pay. Actually, yeah, if you நாங்கள் வந்து போடுற எஃபர்ட்டுக்கு ரைட், if you divide by hourly, பிச்சைக்கார காசு தான் கிடைக்கும் really. இல்லை இது எனக்கு தெரியும், எனக்கு புரியுது, எனக்கு நல்லா புரியுது. I cannot reveal, but எனக்கு புரியுது. See, same blood. Yes, எனக்கு தெரியாது, ஆனால் நானும் வேற வழியில் அடி வாங்குறேன், நல்லா தெரியும். So I think இது இப்படி இருக்குது தானே. அந்த மாதிரி தான் வந்து தமிழ் இண்டிபெண்டன்ட் இண்டஸ்ட்ரி இதை விட கேவலமாக இருந்துச்சு முதல். ஸோ ரெகக்னைசேஷனே இல்லை. ஸோ இட்ஸ் like no, like nothing. So we pushed really hard, like from Sri Lanka, from Europe. We collaborated. Our internet வந்த பிறகு 2006 and we collaborated from Norway artist Shine and சொல்லி அந்த time 2006 and then Steve Cliff, we all got together. At that time MySpace was a thing. So we uploaded our tracks on MySpace, linking up with different artists. Then slowly started picking up. But then Facebook வந்து கொஞ்சம் 2007 2008 நிறைய பேருக்கு தெரிய வந்துச்சு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஆப் இருக்குது. ஸோ ஸ்லோலி கொஞ்சம் வந்தோன்னா ஒரு 2009 2010 ஓகே we can just kind of rely on Facebook ஷார்ட் வீடியோஸ் அந்த மாதிரி போடலான்னு சொல்லி. அப்புறம் தென் யூடியூப் வந்து ஷார்ட் வீடியோஸ்லேருந்து லாங் வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. ஸோ எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட் பிக்கிங் அப் ஸ்லோலி. Then it actually helped us to elevate. And a lot of talents, they started making their own contents and this and that. And we started collaborating with new artists. We introduced also a lot of new artists. Now they're doing great. One of them doing great. I'm so proud of him, Sahi. So I know him as a kid. Then he came to me. He wanted to do one song, his first song, Alagumaile. So I started doing the production, and halfway through, then he joined Ornation. And then we got MC Sai to be in the track as well. Right. Then his first album. இப்படி நிறைய இருக்கு. I mean, because of this YouTube and all that, even Sid Sriram, if I'm not wrong, he actually was discovered on YouTube. Exactly. It's like it's amazing. It's an amazing platform. It's an amazing breakthrough. No, because of this independent music coming up at that era, that's when Super Singer came up. Sure. Yes. Super Singer was a way for all these independent artists to go there, sing on the platform, and prove themselves and get Super Singer successful ஆனவங்க எல்லாம் இப்போ playback singer ஆயிட்டாங்க. Okay, அது வந்து I will say respectfully, I will say no.